హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీకు న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ మల్టీగ్రెయిన్ స్ప్రౌటెడ్ మిల్లెట్ పౌడర్తో కుకీస్ ఎలా చేసుకోవాలనేది ఇప్పుడు చెప్తాను. హెల్దీ కుకీస్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ 250 grams మల్టీగ్రెయిన్ స్ప్రౌటెడ్ మిల్లెట్ పౌడర్, 100 grams జాగరీ, 100 grams క్రీమ్ ఫ్యాట్, హాఫ్ కప్ మిల్క్, హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్. క్రీమ్ ఫ్యాట్ని, జాగరీని, మిల్క్ని మిక్సీలో వేసుకొని మెత్తగా మిక్సీ చేసుకోవాలి. మిక్సీ వేసుకోవాలి. మిల్లెట్ ఫ్లోర్లో హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసుకోవాలి. మిక్సీ వేసుకున్న క్రీమ్ ఫ్యాట్ లిక్విడ్తో పిండిని బాగా మెత్తగా కలుపుకోవాలి. డఫ్ నేచర్లో వచ్చిన తర్వాత చిన్న చిన్న కుకీస్ చేసుకోవాలి. వీటిని కుకీస్ చేసుకున్న తర్వాత ఓవెన్లో 160 టెంపరేచర్ దగ్గర 20 minutes బేకింగ్ చేసుకోవాలి. ట్వంటీ మినిట్స్ బేకింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ట్రేన్ రిమూవ్ చేసి రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర కూల్ చేసుకోవాలి. హీటింగ్లో ఇవి కొంచెం మెత్తగా ఉంటే టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదండి. కూల్ అయిన తర్వాత బిస్కెట్లు గట్టిగా అవుతాయి. మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటాయి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.